Блин, твою налево. Твою налево. Я только что начал. Блин. Я забыл нажать кнопку начала трансляции второй раз. Но ничего, благо никто не ушел. Все достаточно терпеливые. Спасибо вам большое. Привет, йоу, всем, как у вас дела, как жизнь, как здоровье. Надеюсь, вы дотерпели. Да, я уже тут говорил, что... Привет. Привет, Иларион. Привет, Джейсон. Я, собственно, о чем говорил. Я хотел начать год с такого более чилового стрима, чисто отдохнуть, чтобы мы с вами пообщались, поговорили. Но потом решил, что нужно все-таки нагонять прошлый год. А в прошлом году у нас был второй Alan Wake, но я-то толком даже в первого не поиграл, и играть как-то во второго я не решился. Поэтому для начала я решил попробовать именно первую часть. Первую часть посмотреть, как она вообще, чтобы потом уже примерно понимать. Я знаю, что я всем давно обещал Tower, но я решил как бы начать пока с этого. И Tower обязательно будет, я его... Сейчас он у меня в списке тоже. По плану. Но пока... Да, привет, Олег, привет с Новым годом. Ну и тем более, у меня, так сказать, тоже по совету друга, который друг мой, фанат Ремеди и Макса Пейна, тоже в том числе, я этим вдохновился. Решил попробовать. Наверное, мы нормальный попробуем. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Кстати, интересно, он уже начинает обоснует, что он упомянул Алису. Ты его жена, убивает. Suddenly, his body was gone. Легенькая позиция. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Так. Окей, камера у нас там где-то довольно быстро. Я на вышке, в принципе, могу... Нет. Так, наверное, аудио на максимуме на самом деле. Привет, Стив Джек, спасибо за поздравления. Скажем так, я бы и поиграл в оригинал, но просто чтобы как красивше было ремастер.
Я не знаю, может быть, мне тут что-то запороли, я не особо хотел. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Окей, нам нужно пойти в маяк. Можем? Да, там близко. The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Ну, видимо, доехать нам было. И термос. 11 чего? 11 так? Вы серьезно? Здесь 100 термосов. Может, по этой хренью заниматься, я так понял. Окей. Ай! You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? Окей. Окей, я понял. Окей, этот мужик явно недоволен. There would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories. Окей, ладно, он явно не поклонник. You missed your deadline. А вот это ты уже реально страшное говоришь. Наши доджи. You can't stop me. Окей, да. О, чё? I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. О. Окей, ладно. How does it feel to die by the hands of your own creation? Ох, так, нет. Блин, что все лампочки такие слабые? Блин. А тут даже стамина не показывает. Я, по крайней мере, не вижу. Что ускоряет, стреляет. О, знакомый. Да бегу я, бегу. Ну я надеюсь. Окей. Там бы зашел сначала. Что? Себя прибавить? Блин, я могу себя прибавить, но я боюсь, что я тогда перегружать буду. Привет, дятел. Мне не нравится эта передача. Это даже хуже, чем пусть говорят. А чё мне делать? Ух ты! Ну еще одна дверь есть. Давай, думай, Аллан, ну. Ну давай. А, ну вот, наконец-то. О, вперед за светом, да. И на свет. И на свет, сын мой. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home
lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Нет. Follow my light. О, класс. Ты строить можешь? The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Oh. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. А. Пусть станут цвет. Oh. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Окей. Pick up the... Знаешь, мне кажется, в реальном мире причина внутри этого мужика тьма не канает. Окей. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Может, не надо? In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Я думаю, мы это уже поняли. О, это... Окей, ладно. На самом деле тут какой-то интерфейс больно мелкий, может его можно сделать побольше чуть-чуть. Графика. Food. Enable. Тут как бы его можно включить, его можно выключить, но... Не знаю, он какой-то мелкий. Уральский. Ох ты ж, двое! Ох ты! Окей, у меня больше нет батареек. Моя жизнь зависит от компании Duracell. О! Тоже у нас. Пицца. Нажмите N, чтобы переключить. Ой! Это. Честно говоря, я кликнул на это случайно, я не хотел. О, еще прямо. Это что, какая-то аллюзия на зависимость писателей от кофеина? Окей, давайте попробуем. О, да! Они мертвы? Вот туда. Окей. Ладно. Окей, пока довольно атмосферненько, мне нравится. Игра довольно старая, но плюс она ремастернута. Даже с учетом того, что это ремастер, он, в принципе, выглядит довольно-таки... Так, ладно, тут я не на том сконцентрировался. Мне нужно съебывать от этой... Не, давайте...
Окей, ладно, давайте смотреть вперед. Да, что-то Алан как-то быстро выдыхает. О, бежим. Так, кофе. В жизни что, кофе, все. Идем внутрь. Идем внутрь. Устраивали стрельбы. Я, кстати, часть. Честно говоря, про кофе у меня есть такая тема, что я могу пить кофе исключительно только с молоком. А когда я пью кофе с молоком, оно обычно меня слишком сильно насыщает. Поэтому я не могу пить много кофе. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Окей. Добро пожаловать в Bright Falls. Светлые водопады. Я так понял, название должно быть дико ироничное. О, привет, Дерек Шиц. Ладно. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Эта машинка чё, мне нравится. Окей, мужик, давай познакомимся. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? Он еще моего деда You похож, have честно a говоря. lovely wife. If you don't mind me saying. Ну, издали I'm Pat так. Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Ночной Any ведущий. chance I could get an interview? Look, Interview? Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Окей, ладно, мы на отпуске. Чё? Пиджак, рубаха, худи внизу. Блин, я бы мог спиздить его вид на самом деле, у меня все это есть. Very nice. У меня даже на пиджаке есть подкладки. And I see you made a friend. That's cute. Right. Почему она говорит так медленно и странно? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got it. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Это Hey, I'm just looking я out так for понял, you, buddy. Алан это один Talk из to you чуваков, later. которые, которым звонят даже на отпуске. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Да. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Окей, Barry. ладно. He says hi to you too.
Alan, давайте. here. Come on, let's get back to the car. Окей, давайте. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. Актерка. Мне актерка пока только не нравится. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have Типа, gone to visit the Алану надо restroom. было He'll сбежать be back куда-то in a прям, не moment. знаю, какую-нибудь глубокую I деревню can't натуральную. I've got all of your books. Просто, I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. знаете, как у нас такие деревни есть. Просто сесть туда, нажраться самогона и просто чилить 2 недели. Шашлыками. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? Давайте You номер 6. disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Нет? Скажем так, возьмем за счет Does that заведения. get stuck? Yeah. You need to give it a good solid whack. Давайте так, я буду собирать эти термосы, но чисто те, которые я увижу, я не буду охотиться за ними, мне это не интересно. Так, да нельзя. Чё? Окей. Go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can Да handle не it, так уж и man. темно на I самом didn't want to деле. wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Окей. Hello? Это еще не темно. Mr. Stuckey? Да я не жалуюсь, что игре 10 лет. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. Oh. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. Oh. And to meet your wife. I insist. Thanks. Окей, спасибо, стрёмная старая женщина. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Окей, дай угадаю, я сейчас вот отойду за угол, и тебя там не будет, да? I am so happy this could be arranged. Ты что там? You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. Я This знаю. really ought to be fixed, and then I must... Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid, splendid. Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah. Splendid, Нифига себе, splendid. дед, It's been a конечно. long time, Tom. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Окей. Местные музыканты.
mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Если бы это была Новодворская, то здесь бы пахло рекламой. Your keys! Ваши... Не те ключи? Серьезно? That diner was a real nut house. Окей, вы поняли. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can Даже talk женщина about this капает на мозги, мне это не нравится. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Мы осветим вам путь. Wow. It's Diver's gorgeous. Isle. Остров It's something, Дайвера. all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. А у тебя ее типа нет. Домик птичьей ноги. Ну ничего, такая дачка, нормально. Отсутствие мангала все еще расстраивает. Тут есть сарай. An old generator had been connected to the power cable. А, нам как раз. Окей. Забери. Стоп, мы его не заправили. А, да. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. The island. А, ладно. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Работаем. Потом. I thought we could be happy here. The site for a love story. Maybe it would be that again. Пенек. В подвале? Что интересно в подвале? Alice? Honey? Алиса! A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. In her dream to prevail, kept from sleep. Мой лабиринт. Грамм гений тумана. Продолжаем ловить символизм. О, кофе. Нам нужно больше кофе. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Ooh, surprise. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Так, если она притащила печатную машинку? Да. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice! Everyone Hey, just hear me out.
There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Wait, don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Хорош, плохая идея. Плохая идея, мужик. Damn it. Alice? Alice? О, боже мой. The cabin had gone dark. All the lights were out. Вырубили. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. Черт, даже вороны агрессивные. Окей, я понял. Окей. Alice? Смотрим на небеса. Alice? Тут даже вороны охренели. Oh no! Давай, герой. После сбора всего должен собрать... Alice? О, нет, опять этот бред. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Окей, сюжет. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Dr. Hartman. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Мне пока очень не нравится, что игра периодически тебя вырывает из вот этого третьего лица, на что-то зумит, просто у тебя все вырывает управление, мне это не особо... Вот когда ты просто на F фокусируешься, это еще нормально, но... Когда она тебя насильно это делает, это не особо круто. Если так каждые 3 метра что-то разглядывать будет. Блин, игрок не слепой, он как бы может рассмотреть, что надо, если правильно поставить. Hello? Может... О, привет. Привет, человек-фонарь. Hello? Is someone there? Курортный Silent Hill. Ну, видимо, мы практически. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Человека на полу. Окей, F5 читаю. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Окей, понятно. Окей, мы еще и странички теперь будем. Помимо кода. Может, здесь где-то лежит?
Окей, давайте по... Anybody there? Please, I've been in an accident. Окей. Кстати, прикольно, что тут как раз свет, он... The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Вот как по мне, вот этот вот яркий свет, он реально более лучше делает дает направление. Ну, то есть ты видишь вот этот вот яркий свет фонаря и сразу понимаешь, в чем тут дело, короче. Куда тебе нужно идти. В принципе, игра тебя очень быстро к этому приучивает, и это довольно интересно. Так, это мы... Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Nightfall! Oh, hell. Oh, Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Fair and square. Окей, у нас нет ничего, я так понимаю, мы должны... Что там пишут? The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. Okay. I was terrified. I squeezed... О, терм. Он еще и шизу повторяет постоянно. Так, нам нужно... Вот честно, отсутствие стамина метра реально пугает. Потому что я не могу понять, сколько я могу долго бежать и... Мне придется туда идти. Окей, бежим, 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 бежим. Окей, отсюда на сияние. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Да. Это прямо как в сиянии. Ладно, я сам это сказал. О, батареечки. During your trying, it's the latest Звони. Yes. О! Right Falls Sheriff Station. Hello? Окей, он умный. Так. Чего? Ох! Окей. Я понял. Черт. Я не знаю, насколько я хорош в стрельбе. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Берем патрончики. Стрелочки.
Так, о чем мы будем снимать? Оп! The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Так, подсказочки. Так. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Оставил мне подарочек. Очень приятно. Фонарик. Окей, я так понял, тут можно еще типа окружающее освещение задействовать, чтобы... Rabbit? О! Мне кажется, я переборщил. Блин, он почему-то спонтанно один выстрел сам делает, я не знаю. Но я вообще хотел чисто из-за револьвера стрельнуть. Я зря потратил заряд от флэра. Я говорю, мелкий худ, он... Мне кажется, он так сделан специально, чтобы на него лишний раз не смотрели, чтобы было чуть-чуть посложнее. То есть он как бы есть, но его как бы нет. О. What the hell was that? Луна есть, то есть вроде еще не. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Так, тут чего есть? Ну тут вроде пока нету особого такого акцента на экономии патронов, как в Резиденте. Вроде тебе отступают пока что. Ты это говоришь. Черт, он кричит. Кричит. Кажется, кто-то пытается что-то мне продать! Окей, у нас довольно неплохо. Там еще нет. Я там ходил? Я надеюсь, что я там был. Ой! Так, я отвернулся на чат и утонул. Прекрасно. Здесь снова. What the hell was that? Да, на самом деле здесь получше, чем в Silent Hill. Below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way Природа across. хорошая. I didn't even want to look at the water. Свежий воздух. Ну да, немного темно, но... Честно, у нас тут потемнее. Так, вон туда. Итак, что у нас? Это просто страничка. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping. Окей, это странички спойлеры. Спойлеры.
О. Честно говоря, мне кажется, мне нужно самому, честно говоря, добавить звук на ухо, потому что показывается на канале. У меня вроде игра выставлена на максимум. Так. А! О! Еще швыряются? А! Блин! О! А, черт! Блин, отходим. Опа! Ни хрена я ножиком. Ни хрена я ножиком. Ножик ногой отбил. Окей, они умеют швыряться. Так, это надо еще показывать. А как? А, лезть? Полезли? Чё-то тут по бревнам ходить на самом деле не самая безопасная идея, но мы попробуем. Taken. They're taken. Они собраны. Одержимые. Они полностью. Окей, нам нужно как-то войти. В принципе. Ага, вот. Давайте посмотрим. Батарейки. Вот это мы хотим. Берем. А, проблемка. Блин. Это мы хотим. На самом деле у нас батареек довольно-таки много. У нас их даже в избытке. Ну как даже здоровье. Taken это как переводит? The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Одержим. Окей, это Merge. По-моему, это такие... мы не можем... Где у нас линия? Мы можем потом сюда зайти. Если недалеко. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Окей, нужно завести генератор. Окей. На shift, на shift! Shift! На shift! Да блин! Окей. Окей, тут додж, он... Окей, мне надо его не забывать нажимать. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Окей, дробовик. 7.5. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me.
For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flag. Окей, нам надо направлять фонарик на полезную сторону. Так, это генератор. Окей, мы завели генератор. Полезная информация. Так, можем постоять на светофоре. Да. Так, лесорубы. Вот это, я вижу террор. Окей, давайте попробуем нажать на кнопочку. А! Отлично. Лезем. Еще свет. О! Давай, Алан! Ну чё ж ты, Алан, ну давай. Попрыгаем. Так, я, кстати, держу дробовик. Я, пожалуй, его переключу. Оп, все, наконец. Так, посмотрим. Дробовика. Кто там по радио? Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. О, я вижу еще стрелочки. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. Стрелочки это. Oh, isn't it beautiful out there? Да, прекрасно, прекрасно. А это что? At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it... Окей, я должен собирать странички. Я надеюсь, что я не пропустил никакую. Потому что у меня есть The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is... Кто-то с той стороны материт. О, я вижу! По одному! Заводим генератор, да. Его кто-то даже очень любезно нам заправил уже.
Походу здесь ходит не только этот сумасшедший дровосек, что-то похуже. Вот он же! Спасибо большое, но... Во имя света! Погреемся. На воздух. Да сука! Мазила! Окей. О, с спины бьют! Ну и крыса. Черт, тут походу на месте лучше не стоять. О, щит! А еще здесь добавок. О, сейф Тейвен. А, отлично. Нам нужно еще страничка. Окей, читаем. TV in the gas into the station. gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelving. Погреемся. Я вижу еще. Куда оно показывает? Вперед. Окей, спасибо за помощь. Окей, кто-то очень щедро. Если я попробую забраться туда, куда это? Я не могу забраться? Нет? Не похоже. Жалко. Идите на свой страх и риск. Окей, это вообще ни хрена не хорошо звучит. Окей, а вот тут нам пригодится артиллерия. Давайте пользоваться, как говорится, светилкой раздают. Вообще, пока дают. А тут у нас что? The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up.
and she wouldn't help me find Alice. Она бы не помогла. О, беда. Спойлеры продолжают. Еще дробовик. Еще патроны. Что по телеку показывают? Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin. А, это даже ФМВ, короче. Прикольно, давно этого не видел. Вот чтобы такого не случилось, нужно проводить дезинфекцию кварцевыми лампами. Полагаю, что да. A real experiment known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. Oh. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely true. Ребят, извините, что я тут стою, но это реально интересное шоу. Could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Да, сейчас он... Poor Dr. Colvin, filled by his own hubris, or the... Ну это была совсем тупая смерть, ребята. Хотя у меня такое было с колонками. Недавно мы организовывали представление в институте, и они попросили меня получить колонки. Потому что, видимо, я единственный техник среди дизайнеров. И, в общем, я долго-долго копался с колонками, а потом они не работали, а потом я просто понял, что они выдернули штекер из розетки. Гениально. Так что да, полагаю, мне тоже не достичь квантового бессмертия. Ну что ж поделать. А, господи, опять он. Окей, вот он тут. Да, похавай. О, черт! Он привел друзей! Черт! Подходите уже секунду! О! Блин! Я умер ради кофе. Я умер ради кофе.
Так. Блин! Черт. Блин, потом. Окей, перезаряжаем. Терпение. Черт! Я продолжаю дожить пробел, надо на shift. Матерь Божья! Блин! Блин, как только их слишком много подходит, начинается... Окей, мне нужен дробовик. Я понял. И всех надо снимать быстро. As you might think, it can be dangerous. It requires patience. The engine takes hours to cool. Dropping tools is easy and fatal. Shit! Misplaced tools forgotten inside the engine has destroyed the red car! Дело. Где он ходит? О, да! Окей. Это было жестко. Я потратил больше. В таких больших драк надо все-таки, наверное, дробовик как раз сохранять, потому что... Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reached the lights at the gas station alive. Погуляем. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Окей, мы дошли. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Что у нас? Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to... Ладно, погиб за кофе. О, еще кофе, ребята. Больше кофе.
I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Окей, нам нужно идти через гараж. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Окей, позвоним по... Rainfall Sheriff Station. Окей, ладно. Наконец-то кто-то приехал. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Ну окей, да, нам наспойлерили уже. Острова нет. On Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Okay, я понял. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Нью-Йорк Сити. Кинцо пошло, ребят. Кинцо пошло. Honey, I'm home. Honey, I'm home. Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Кофе. Кофе. Где кофемашина? А, вот. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Они найдут меня в лесу с топором. Я буду повторять кофе, кофе. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Чем вы тут занимаетесь?
Куда? Да? Окей, посмотрим. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun. Окей, я понял, это типа... Last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Return to sender, Алекс Кэсси, вещи, которые я хочу. Please check the fuse box. Падение Кэсси. Это отсылка на Макса I'm on it, honey. Please hurry. А, окей, нам. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Возможно, мы встали или мы очень близко. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Понятно. Переключать. Прям как кнопка перезагрузки отношений. Ни хрена не работает, но очень символично. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything. Видели ли вы этого человека? I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. Will need changes, and you can't change them. Знакомые лица, я где-то видел. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice И это day моя now. шиза. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that.
Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Кофе. Of course, what small town hasn't? Бумага. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Окей, он вообще пропал без этого. Office, Mr. Wake. Я понял. То есть он вообще без следа реально пропал. Развалился на плесени липовый мед буквально. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Mr. Wake, can I help you with anything? Midnight. Чего? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Walter in there. He's one of our regulars. I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. Thanks. Hey, mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they won't... Thank you, man, thank you. Hey, you're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Через забор налево. Сюда? Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. Женщина в черном, да-да, мы тут. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Okay, надо встретиться с похитителями. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Okay. Marvelous, sir. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their...
Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. Я уже If ненавижу you его. have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Очень странная реакция. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow, I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Я тоже понятия не имею. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Funny farm? Чего? Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Окей, все, отъебись. У меня болит от этого парня голова. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms.
Ладно, все, ты меня достал. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Возьмем батареек. Лучше останемся включенным. Знаете что? I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Снова остались без стволов. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Не знаю, насколько серьезные эти ребята, что их не пугает полиция. И почему они вместо... Не знаю... Может, ее похитил Мориарти. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your dear best plan like? My plan? We'll make it sound Окей, неудобно. Нам надо пошарить по местным... Ох, блин. Окей, давайте пошарим. ТВ. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible. Ладно, я не буду это больше смотреть, это занимает слишком много времени. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max won. Oh. The vision left me weak. This was no head injury. Oh! 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 Rusty, hang on! Oh God! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Mother of God. Что там происходит? Help me! Can you hear me? Anyone? Окей, почитаю The потом. ranger's office was locked. I'd need a key to get in.
О, черт. Что это протаранило? Ох ты ж, ё-моё. Реально? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Хреновая идея была забирать у него револьвер на самом деле, но... Окей, я надеюсь, что я сейчас туда сбегаю, вернусь, и тебя ничто не убьет. Но, скорее всего, ты умрешь. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Просто проза. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Huh? Fishing for those visitors who purchase. О, черт, они взяли Расти. Obey. At all times. Rusty? Rusty, no! Never approach closer than 100 yards. Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Давай, давай. Блин, батарей. Never leave your pet unattended. It is against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park grounds. Черт, где он? This includes even rocks. You may along the river, or even simple berries. Задолжу! О! Черт, ну он, сука, шустрый. Извини, Расти! Да сколько ж ты жрешь пульта? Этот чувак прям Бурамир от мира огнестрела. Только в себя принял. А куда дальше-то? О! Меня спасает только то, что они все косые. Еще shift не работает.
Скорее всего, я уже добрую половину города искоренил таким методом. Ну, если это реально один из тех городов, где друг друга все знают в лицо, что ж, прощай половина города. А куда мне теперь идти? А, я понял. Черт, собаку тоже прибили. Меня больше возмущает то, что все эти фраги потом могут повесить на меня. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Понятно. Ну что ж, прогуляемся. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. А я могу светить на них все еще. Окей. О! По одному! А, блин! О! Честно, эти ребята в себя всасывают патроны, как я не знаю что. Это немного напрягает на самом деле. Так, посмотрим. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on. Okay. Очередная ржавая машинка. Окей, я иду прям в самую жопу, да? Идет на свет. Опа, а вот и дробовик. Что ж, моя жизнь стала чуть-чуть...
Да, здесь даже больше... Почему-то самая большая проблема этой задницы даже не медведи, а какие-то сумасшедшие мужики. Ох ты! Спины бьют. О! Окей, то есть они не кладутся 3 хедшотов даже. Я надеюсь, я найду где-нибудь патроны, потому что пока что... Я такой... Мне такой растрат не нравится. Мне такой растрат совсем не нравится. О! Окей, я научился доджить. Хотя бы в этой игре. Без револьвера чуть. Окей, у меня совсем нету патронов, это очень плохо. Может быть, я где-то упустил место, где они лежали? Дела мои плохи. Ау. Ай! Так, у меня нету патронов. Вообще нет патронов. Ах, блин. Да блин. Заводи. О, воздух. Револьвера. И мне этого хватит ненадолго на самом деле. Естественно, кто-то раскрошил телефон. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries. И нам нужна чья-то добрая помощь. Они полны тьмы. Окей. Спасибо, мне кажется, мы это уже поняли. Так, еще больше шуток. Идет по мою душу. Их, к сожалению, больше, чем у меня патронов. Их гораздо больше, чем у меня патронов. Я еще стреляю куда-то. Окей, хорошо попал. Ай, блин. Нет, нехорошо попал, нехорошо. Черт, черт, черт. Блин, ну это плохо.
поймал. Давай, давай. Блин, надо набрать дистанцию, надо набрать дистанцию. Блин, их слишком... Окей, я понял, это не вариант. Я понял, это не... Блин! Сука, что мне с ними делать? Меня спасает только то, что они косые, дважды говорят, блин. Ну, правда. Окей, их тут целая вообще какая-то толпа собралась, мне это ни хрена не нравится. У меня нет патронов, и я должен как-то от них отбиваться. Они еще и ни хрена не гасятся. Честно, я не знаю, как их контрить. Блин, Ну, блин, они типа толпой на это нападают, у меня ничего нету, чтобы их отбивать. Вообще. И вот тут тупоид, блин, нападают все это... Телескопы, а у меня даже на них фонаря нету. О, блин. Окей, одного отбил. Окей. Блять! Да... На последнем патроне, сука. О, все, пиздец, в следующий раз. Если я внезапно не найду сейчас оружейный магазин, то мне будет очень-очень плохо. Кофе, прекрасно. Нету патронов, но у меня есть кофе. Так обнадеживающе.
почитай, тут интересно. А, я могу вот так вот карабкаться. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. Убегать от этих засранцев не особо хороший вариант, потому что они тебя очень быстро догоняют. Чё-то как на первом уровне совсем щедро отсыпали, а тут... Ой, как вовремя. Come on, we gotta get moving. More of them coming. Ох ты ж мужик, ты меня спас просто. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Ох ты ж мужик, ты не поверишь, как я рад тебя видеть. Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. Bring it! Окей. Jolly Corporation! Хуярик! Ой, бля! На крысах! Мужик! Бля! О! Это, конечно, да. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you Окей, kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold them off, damn it. А, надо держать. Окей. Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Окей. Надо, сука. А! Боитесь? Боитесь? Okay, it's open. Move it or lose it. Хорош. Oh, Хорош. you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Come on. Only sissies are afraid of the dark. Знаешь, я бы не боялся темноты, если бы на нас не выпрыгивали такие мужики с топорами.
О, кофе. Честно говоря, я бы сделал себе одолжение, если бы дал его убить. Тогда бы я просто взял его в ствол. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. О, суки! Проблема только в том, что они смогут... Странно, вот почему я, когда я эту штуку не держу, они не кидают в меня ничего. Это же прямая контра. Найс, на копучах просто тащим. Давай, мочи. Подходи, подходи. О, ха-ха-ха. Нормально. Давай. Стоим сзади. Кого нет? О, сзади подходит. Крысы. Держим, держим, держим. Ох ты! Козлины! Но! Лежать бояться! Окей, эта часть довольно прикольная, окей. Он бы еще стрелял бы точно. Блин, все закончилось. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Чувак, теневые монстры! Ну скрип нахрен! Приоритеты! No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Меня, конечно, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me, but I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Окей, этот чувак хочет манускрипт, потому что он типа волшебный. По крайней мере, он так думает. What the hell? Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck.
Окей, капканы, я понял. Надо смотреть, куда я иду. Там есть, кстати, путь через бревно, надо по нему тоже пройти. А, это типа... Это типа длинный путь. Окей. Может там... Ничего нет, окей. Я потратил время. Превосходно. Черт! Так, мне пора... Так, понятно, мне не нужно трогать их, кстати, больше не буду. О, черт, тут целое минное поле. Сейчас еще один из этих козлов выбежит. Опа. Окей, наши дела не так плохи. Это, кстати, прикольная тема. Смотрите, тут лежит патрон от револьвера, и тут типа 4 банки. Значит, тут кто-то развлекался стрельбой. Прикольно, что они продумали причину, почему здесь валяются патроны. О! Доджим! Ох, сука, у вас опять тут толпы. Так, ладно. Все темнее и темнее. О! Блин, ну что, спортивка, что? Это гопники? Это был гопник. Это... Окей, понятно, это не просто теневые монстры, это теневые гопники. О! Yep. Окей. Я знаю, чем тебя хуярить. На, сука, на, блядь. Okay. The night had been one desperate situation after another.
I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Бензопила? О, охотничья винтовка. Окей, я понял. Мы начинаем оружейную гонку. Я не знаю, зачем это мне нужно было, но... Есть тут что-то? Так, ладно, у нас есть охотничья винтовка и... I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Да, стрелочку нарисовала. Да. Куда он мне там подсказочку поставил? Это головоломка? Пазл? Или нет? О! Что это за дыш? Что это дышит? Да, куда мне дальше? Что здесь пишет? Ой, блин. Ладно, полагаю, я пойду попробую сходить наверх. Так. Не понял прикол с самолетом. Я его типа нагнул. В чем делать? Понятно. Его-то нет вроде. Так. Я, значит, пришел. Куда, может, дальше? Ходу, да? Ох, блядь. Окей, по крайней мере, эти штуки осветительные — это мой способ
Отдаляться. Ай! Я хотел из револьвера! Чёрт! Нахрена я это? А это гопники в спортивках, это типа быстрые, да? Есть кто-то еще? Да, есть. Блин, гопники. Ядерка! Такс. Я бы сказал, что это спокойное местечко, но чё-то это ни хрена не так. Блин! Это что, клякса мину, что ли? В лепеху наступил. Я, конечно, если они будут просто тратить фонарь. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Да, я понял, бардак. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, Окей, он поверил. Пошли дальше. Эй. Кофе. Это что ли вороны тут трут? Готовимся. На! Окей. Винтовочки можно уложить на 2, я понял. Самое главное в таких играх это прикидывать, сколько патрон ты сможешь потратить на один килл.
Такс. Перелив. Что у нас тут? Батареечки, револьверчик. Окей. Валишься, господа. Ух ты! Из рук. Так, кого? Окей. А, блин, потратил. Окей, бежим, бежим, бежим. Так, что у нас? Отлично, еще револьвер. Много так? О. Так, заходим. Тут иногда очень трудно понять. Мне не нравится этот звук. Я так и знал. О. Человек бензопила, блядь, пришел. Гопников привел. О! Опасный, опасный. Окей. Ладно, по крайней мере, мы с винтовочкой, с нашей доброй, чуть исправили ситуацию. Мне не хочется идти вот в туманную вдоль, тут что-то есть. О, свет в оконце, ура. О, тут освещение, наконец-то. Передохнем. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Птицы. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Окей. Такой отличный чаек заварился. Не плеер, но тоже неплохой. Императорский. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Да, определенно. О. F5. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Cold in.
Окей, темнота вообще не вдохновляет. Почему-то в этой игре путь в толчки всегда самый темный. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. You can harm nature and yourself. Окей. Он что, там остался? Ну ладно, я не против. Окей. Поехали. А. Мне даже ехать надо. Уф. На. Мне даже самому ездить придется. Козлы. А, тут надо, чтобы еще аккумулятор не сел. Ах, блин. О! Вот это я понимаю ралли. Ладно, не будем тут задерживаться особо. Меня учили, что не нужно сажать слишком сильно аккумулятор машины, а то можно застрять. Что? А можно их выманить на парах. Разгончик взяли. Ты еще стоишь. О, да. Я слишком много играл во второй Хейло, чтобы не научиться вас морозить так хорошо давить. Назад к баре. Ну, мы доехали. Конечно, мне кажется, можно было машину и на машине подольше поехать, но... Что это было? Мы за здоровый образ жизни, мы побегаем. А это еще что такое? Где? О, блин! Карп.
Анечку подберем. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of him. Окей, я понял. Я позже я убил этого парня. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Окей, нам уже это пригодится, да? Они еще и взрываются. А ну? Блин! Посветим чуть-чуть. Блин. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well... Get me? Yes, I get you. О, блин. Вот дурак, вот дурак. Ёбушки-воробушки. Что происходит? Barry had talked about birds over the phone. Al! Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. Окей. У меня есть идея. Надо попробовать еще их, короче, ломать на... А я этим занимаюсь. Ладно, хотя бы они просто... А, блин! Совсем охренели. Твари пернатые, блядь. Сколько их тут еще, а? Окей, может быть, здесь есть какое-то перманентное решение.
почти уверен, что нужно как-то вот это вот разогнать. Блин, потратил. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Опять бабка поднасрала. Хоть музычку прикольную. Come here. Pretty please. Can you tell me where I am? You want to say something? End of episode 2. I need to get my bearings. Я думаю, что сегодня пока это будет все, потому что я уже маленечко подустал тоже. Всем, кто был, большое спасибо, что были здесь со мной. Я думаю, я так или иначе хотя бы... Я не знаю, сколько тут эпизодов в точности, но я, скорее всего, попробую эту игру пройти на стриме или допройду в одиночку. Вам желаю удачи. Прощаюсь с вами. Ребята, обзоры в этом году будут. Идей для видео у меня куча. Обязательно ждите новый контент. Уже пишу новый сценарий. Это, в отличие от Алана, мое вдохновение пока еще никуда не ушло, так что ожидайте. Большое всем спасибо. Previously on Alan Wake. Да. Когда прощаюсь с вами, говорю до свидания. Рад, что вы были